oscillation টা কি? Ma'am, when light oscillates on a single plane. আচ্ছা, ডাইকোরিজম হচ্ছে এটা হচ্ছে ধরনের ক্রিস্টাল, দ্যাট ইজ tourmaline crystal, dichoric. So the characteristics of the crystal is that they absorb when the light rays pass through it, then it is split into two parts. We know that is one is perpendicular to the axis, another one is the parallel to the axis. Okay, one is the perpendicular and another one is the parallel to the axis. So perpendicular part we call it ordinary light and parallel part we call it extraordinary light. Okay, because of their alignment. So in this case, in this type of crystal, okay, they have the property of absorbing the ordinary and extraordinary rays unequally. Basically what happened, one portion, that is the one portion of the light is basically reflect because of the construction or that property of this type of crystal. Only one light, that is which is parallel to the axis, they pass through the crystal, so that the output we get from here, okay, it is polarized light. Right? Polarization means that is vibration of the light in one direction. Vibration of the light in one direction. Okay, this type of crystal basically যে তোমাদের various type of decoration lamp তৈরি করা হয়, মানে দিয়ে decoration lamp, that is colorful lamp shade গুলো তৈরি করা হয় এই ধরনের ক্রিস্টাল থেকে। Okay, so optical activity, basically in the last class we discussed about the that is nickel prism as an analyzer, right? Basically nickel prism is the polarizer and with the same time analyzer. Okay, so in this case, in the first figure, when two nickel prism are in perpendicular direction, that is there, this one and this one is the perpendicular, that's 90 degree. In that case, we'll get no output. Okay, so no output, because we know that is the output we are getting from here, that is the plane polarized light. Plane polarized light, so it is parallel with the axis. Because of the alignment of this analyzer, so they block it. And basically that time they will act as the ordinary light. Okay, so they will behave as the ordinary light. Okay, because we know that ordinary light is perpendicular to the axis. As we change the alignment of the second one, okay, because of the alignment, that time this extraordinary light is act as the ordinary light because alignment is changed. Now optical activity means there are some that is, if you place a coordinate plate here, then what will happen, you will get output. Okay, output. How it possible? Because when the polarized light is passed through the coordinate plate, they have the that is what is it, they have the property that they can rotate the plane of vibration. Tara plane of vibration take rotate kore dibe. So when it rotate the plane of vibration, that time what happened, then it becomes parallel with this second one analyzer. Okay, that time we will get the output. Is that clear? There are many types. So what is the definition of optical activity? So optical activity, the definition is that the property of rotating the plane of vibration by certain crystal or substance is known as optical activity. Okay, the property of rotating the plane of vibration by certain crystal or substance is known as optical activity. Okay, and the substance is known as optically active substance, like sugar crystal, sugar solution, sodium chloride are the optically active. Okay, sometimes they rotate it in the sometimes some substance rotate the plane of vibration to the right. Okay, that time it is known as the dextrorotatory or right-handed, and sometimes they rotate the plane of vibration to the left are known as the labiorotatory or left-handed. Okay, right-handed, left-handed. Okay, so optical activity, what is it? It is the property of rotating the plane of vibration by certain crystal or substance is known as optical activity, and the substance is known as optically active substance.
We'll read this one as a definition, that dipole is an optical activity. Okay, next is the specific rotation. Are you sleeping or listening? No, ma'am. Okay, আচ্ছা এখন roll call হবে. Listening. Okay, so now roll call. আচ্ছা আমি সিরিয়ালি রোল কল করছি, হ্যাঁ 1 2 3 সেকশন এ বি মিক্স আপ করে তোমরা ইয়ে করো, নাকি আলাদা করে বলবো? আপনার যেভাবে সুবিধা হয়। ওকে, রোল নাম্বার 1, Roll 1 present, ma'am. 2, okay 3, Present, ma'am. 4, Present, ma'am. 5, Present, ma'am. 6, 7, Present, ma'am. 8, 9, 8 present, ma'am. 9, Number 6 present. 9 present, ma'am. 9 present. আচ্ছা 10, 10 present, ma'am. Ma'am, roll 6 present. roll 2, 6, ma'am. 6 তো দিয়েছি তো। ওকে Okay, 11, ma'am. Thank you. Sorry. 11 present, sir. okay 12, Roll 12 present, ma'am. 13, 14, Roll 14 present, ma'am. 15, Roll 15 present, ma'am. 16, Present, ma'am. 17, Roll 17 present, madam. 18, 19, 19 কি present? 19 present, ma'am. Okay 20, Present, miss. 21, 21 present, miss. 22, 23, 24, Roll 24 present, ma'am. 25, 26, 26 present, ma'am. 27, 28, Present, ma'am. 29, 29 present, ma'am. 30, 30 present, miss. 31, Present, ma'am. 32, 33, Yes, ma'am. 33, Ma'am, আছে। 34, 35, Yes, 30, miss. 36, Yes, miss. 37, 38, 38 present, ma'am. 39, 40, Present, ma'am. 41, 42, 42 present, sir. okay, 43, 43 তো আছে, 44 আছে, Yes, sir. Present, sir. 45, 46, 47, 47 present, ma'am. 48, 49, 50, 50 present, ma'am. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, কি এত আসছে? 58, 59, 60, Yes, ma'am. মানে পুরো 51 থেকে 59 পর্যন্ত কেউ নাই? ওকে 61, No. Present, ma'am. 62, Present, ma'am. এটা দিয়ে স্পেসিফিক রোটেশন দিয়ে আমাদের সিলেবাস শেষ করব। নেক্সট আমাদের আরেকটা ক্লাস হচ্ছে আজকে 10টা থেকে, ওকে? সো 10টার সময় আমরা পুরো ওভারঅল আমাদের সিলেবাসটা, হ্যাঁ, দ্যাট ইজ অপটিক্স পার্ট, দেন আওয়ার দ্যাট ইজ মডার্ন ফিজিক্স, আমরা পুরো সিলেবাসটা কি কি পড়েছি, আমাদের কি কি লেকচার শিট দরকার, ওগুলা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। আচ্ছা, সো স্পেসিফিক রোটেশন হচ্ছে
That is it is rotation produced by a decimeter. Decimeter, that is 10 centimeter long column of the liquid containing 1 gram of active substance. Already I discussed about the active substance, that is which can protect the plane of vibration, that is known as the active substance. So a decimeter long column of the liquid containing 1 gram of active substance. Okay, and its formula is S equal to 10 theta by LC. Okay, S equal to 10 theta by LC. So using this formula, we have to practice some math. Okay, later on we practice math. Very simple. That is just you have to put down the value here. That is 10 theta. What is the value of theta, L, C, like this? Or sometimes you may get S. You have to find out the concentration. Very simple. So here the specific rotation is depend on some parameter like the thickness of the medium, concentration of the medium solution, wavelength of the light, and temperature. Okay, and also the temperature. Sometimes you may get this as a short question. Okay, upon which factors specific rotation depend. So here it is written. Look, that is thickness of the medium, concentration, wavelength of the light, and temperature. Okay, আচ্ছা দেখো এক্সামটা শুধু পড়ে ভালো করা কিন্তু থেকে তোমার প্রেজেন্টেশনে অনেক বড় একটা ব্যাপার, হ্যাঁ প্রেজেন্টেশন। দেখো যেমন যে লাইক স্পেসিফিক রোটেশন, হ্যাঁ স্পেসিফিক রোটেশন ডেফিনেশন আসলো। So you write down this thing, definition, then you write down the formula, this one, that is S equal to 10 theta. Then when you write down one formula directly, it is you have to introduce all the parameter, like what do you understand, what do you mean by the S, that is the specific rotation and temperature. Okay, what is theta? Theta is the angle of rotation. Then what is the length? Length is the solution, solution length. C is the concentration. Then at the side, shortly তোমরা কিন্তু এখানে একটা সুন্দর একটা মানে অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের ইয়েটা ডিনোট করে দেখাতে বলো, যার লাইক 1 সেন্টিমিটার একটা ড্র করে তো ওখানে বুঝলা যে লেন্থটা দেখাই দিলা, কনসেন্ট্রেশন সি। হ্যাঁ, ওই ফিগারের নিচেও কিন্তু জিনিসটা এভাবে করে জাস্ট ডিনোট করে দেওয়া যায়, তাই না? মানে তোমার অনেক কিছু তোমার প্রেজেন্টেশনের উপরও ডিপেন্ড করে। লাইক সামটাইম আই হ্যাভ গিভেন কোশ্চেন ইন ভেরিয়াস এক্সাম, like example, distinguish between inertial and non-inertial frame of reference. So what I have seen, that is most of the case they are writing, they have read the characteristics, but they have read the definition, non-inertial and inertial. Just simply write down this in a non-inertial 1 2 3 4 5 point. Then after this one, non-inertial 1 2 3 4 5 6, like this. So I'm telling to write down the distinguish feature. I don't have too much time, that I will find out from here, that is what is the differences. Okay, so you have to write down the answer according to the question. Is that clear? It's not like that, that is 3-4 page I have written, I will get 10 out of 10. No, not like that. One page, if you write properly, you will get 9 out of 10, or maybe sometimes 10 out of 10. Okay, so it depends on the presentation, how nicely you present it, and with the same time obviously it carries some information also. Okay, not the vague thing. Okay, then so this is the specific rotation. Okay, next at first we'll practice the first number, that is 10.14 number. I think you can see the slide. Please, everyone, try the number 10.14, this one first, and tell me the answer. Determination of a specific rotation of the given sample of sugar solution
if the plane of polarization is turned through 13.2 degree, if that is, what is it? 13.2 degree? What it is? Theta. The length of the tube containing. আচ্ছা তোমরা কথা বলছো না কেন? অ্যানসার দিচ্ছ না কেন? Roll number 11. Roll number 42. তোমরা কি আমি যে কথা বলছি তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ না? স্যার শুনতে পাচ্ছি স্যার। তাহলে অ্যানসার দিচ্ছ না কেন? আমি যে বলছি 13.2 ডিগ্রি, এটা what is it? Angle. Theta. Okay. Then L, the length of the tube containing 10% of the sugar solution is 20 centimeter. So what is the value of L? 20 centimeter. Okay, 20 centimeters, sir. and C? 10%. 10% molarity তে convert করতে হবে। So, না 10%. So 10 divided by 100. That's all. Okay. 0.1 gram per cc. না এখন ক্যালকুলেট করো। Determine the specific rotation. এখন S এর মান বের করো। 66. 66 কি? What is the unit? Unit in degree. 66 degree. হ্যাঁ 66 degree. Okay. আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে একদম লাস্টেরটা করো। লাস্ট ওয়ান 10.17. Miss 0.0833 gram per cc. Then let's say others. আর কেউ বলো? Yes, ma'am. 0.0833 gram per cubic centimeter. এখানে the question is that a 20 centimeter long tube containing sugar solution, that is L equal to 20 centimeter. Rotate the plane of polarization by 11 degrees. So theta is equal to 11 degree. And if the specific rotation of sugar is 66 degrees, so AC is equal to 66 degree. So calculate the strain. Strain, that is your concentration you have to calculate. So it is 0.833, right? Gram per cc. Yeah, gram per cc. আচ্ছা এখন সামটাইম তো তোমাদের এখান থেকে হয়তো ধরো ভলিউম বের করা আসতে পারে, তখন কি করবো বলো তো? আচ্ছা লাইক তোমাদের এখানে হচ্ছে ম্যাথস যদি বের করতে বলে, হ্যাঁ ভলিউম দেয়া আছে, ভলিউম ইজ গিভেন, তোমাদেরকে যদি ম্যাথসটা বের করতে বলে যে কত গ্রাম, তখন ইট ইজ নট কনসেন্ট্রেশন, ইট ইজ গ্রাম। হ্যাঁ তখন তোমরা কিভাবে বের করবে? কতটুকু করবে না অ্যামাউন্ট, অ্যাক্টিভ সাবস্টেন্সের অ্যামাউন্ট যদি বের করতে বলে তখন কি করবো বলো তো? Miss m is equal to 0. রো তো এখান থেকে বার করা যায় ফর্মুলা থেকে। হ্যাঁ m equal to the mass of the active substance, m equal to v into c, তাই না? Yes, ma'am. Concentration multiplied by the volume. So c we can find out from the math c, then volume is given. So just simply concentration multiplied by the volume. You can easily calculate the mass. Okay, that's all. Acha, do you have any? That's all about our polarization chapter. Do you have any idea about the verb? That is your fiber. Do you know you have to appear the fiber? Yes, miss. Fiber সম্বন্ধে আইডিয়া কি বলতো? আপনি কি বলেন আমাদের? হ্যাঁ fiber হচ্ছে that is in your exam, হ্যাঁ both section A and B you will get the fiber separately. That is separately you will get fiber, not that like that you have to appear fiber 2 times. No,
in the single time you will appear, but from whole syllabus, okay, you will get the question. Okay, that is whole syllabus. That is like Waveston oscillation, then optics, then your next your modern physics, like this. That is whole syllabus will cover the fiber. Yes, any instructor, that is Nitya Pakku sir or myself, anyone can take the exam, but don't be confused that is Pakku sir is taking the Viva, so you will ask question from only waves and oscillation. Okay, not like that. So your first syllabus for Viva is your whole syllabus. Okay, so and marks in section A and B, both section you will get the Viva, that is 30 plus 30. Total marks is 60 marks. So you understand that total final marks is 180. You are getting the 60 marks Viva. So at least it is just simply 1/3 portion is Viva. 1/3 portion is your Viva. Okay. So maybe you're just one day after your exam, okay, you have to appear for the Viva. Okay, in a group, like 5% in one group, they will enter the Zoom. Okay, and together, then one by one, your faculty will ask the question and you have to give the answer. Okay, it is basically just we have to just so that you have to make sure that yes, you read. You read it physics 101. That's all. Okay, you have the idea about that. Nothing else. Okay. Is that clear? So any more question from Viva? তোমরা আর কিছু জানতে চাও ভাইবা সম্বন্ধে? পড়তে হবে, ঠিক আছে? ভাইবা তুমি মেবি একটা চ্যাপ্টার তুমি ফাইনালের জন্য নাও পড়তে পারো, বাট তোমার একটা গ্ল্যান্স, হ্যাঁ, ফর লাইক ডেফিনেশনস, হ্যাঁ, ডেরিভেশনের লাস্টে হোয়াট উই ডিরাইভ এট দ্য এন্ড, হ্যাঁ, আমরা ফিনিশিং এ কি পাচ্ছি, এগুলা অবশ্যই তোমরা দেখবে, অ্যাট লিস্ট একবার বোধ করবা। Okay. So if you don't have any questions, so I can end our first class. So at 10, I will start my second class, and that time I will discuss about my course level, that is modern physics. হ্যাঁ বলো। ম্যাম আমি 48 প্রেজেন্ট দিয়েছিলাম। 40 দিয়েছি তো ম্যাম ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম 41 প্রেজেন্ট, 41 কি দিয়েছেন? না 41 কি আমার দেওয়ার কথা? ম্যাম রোল নাম্বার 34 প্রেজেন্ট ছিলাম। আমার মাইক কাজ করতে না 41 রোল নাম্বার। ম্যাম আমি তখন অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারিনি, আমি প্রেজেন্ট ছিলাম। কেন দিতে পারোনি? মাইক কাজ করছিল না। ম্যাম রোল নাম্বার 34 আমি ফার্স্টে প্রেজেন্ট দিছিলাম, এন্ড দেন মাইক কাজ করতেছিল না, তারপর অ্যাবসেন্টে ডাকেননি আমাকে। আচ্ছা ঠিক আছে, 34 given, 41 given, আর 79 ম্যাম। 24 23 ম্যাম। 23 given. ম্যাম 79। এরা হচ্ছে সব লাস্টে জয়েন করেছে। 79 given. Thank you. Allah Hafiz.